ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಲಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ಗೆ. ನಾವು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು. Of September, we landed in Leh and we took our bikes. We got the bikes tested and we filled the fuel and we were ready to go. And 6th morning, we started our journey and we touched Kungla Pass first, where Kungla Pass was very crowded and there was a lot of people. People were excited to see Kungla Pass. And it was very chilled, and as you know, Ladakh is famous for weather and good weather and the roads. This time the roads was very awesome. We didn't find not much difficult to reach Kungla. And after Kungla, through Nubra Valley, we went to Diskit. We also enjoyed the sand dunes with camel rides. Next day, we started to Siachen base camp. Which is 100 kilometers from Nubra Valley, and it was an awesome ride, and it gave us more proud to be an Indian, to go there and experience the Siachen base and the Siachen mountains, which is part of India, which is world's highest war zone, and we are happy to even see Om Prakash Baba Temple, Mandir, which was built in the name of Om Prakash Singh. And next day, and the same day, we returned back to Panamik. Panamik, we enjoyed the hot springs, and then we stayed in Panamik on the second day. Third day, we started from Panamik to Pangong, and that journey was very exciting and most cherishable moment we saw, and we got into a lot of problems, and our bikes, one of the bike got into a problem, and we lost our pickup vehicle on the way, and the pickup vehicle went ahead and the bike was stuck behind. And I and Mohan, we went chasing the vehicle, but the pickup vehicle was very fast. We could see him only in the Pangong Lake, which was at 7 o'clock in the evening. So till that time, the team was 5 people. Team was still stuck in Shayok, and we were able to find another pickup vehicle to pick that the punctured vehicle back to Durbuk, and from Pangong we arranged that our pickup vehicle to go to Durbuk and then pick up. So during this journey, the 5 people in the team felt very hard to reach Pangong, and they reached at almost at 11 o'clock in the night. The wind was heavy, the sky was very chilled, and it was almost at the 12,000 feet level, and all 5 people, we had a little bit of breathing issues, but still we managed. And next day we went from Pangong to Hanle. The ride was awesome. It was 90% of the road was an off-road, and there was no road. Almost we had to find the road, seeing the vehicle marks. So finally we reached Hanle,
almost at 5 o'clock in the evening, we found our guest house, stayed there. Then next day, we planned to Umlingla. I should thank BRO for constructing such a beautiful road, which made our journey very simple and possible. And we should appreciate the work of BRO team. And I could see, we reached Umlingla very early, around 12:30 p.m. And then we were very excited to be there, and also we also witnessed other bike riders, other group riders very much, and it was awesome experience. And next day we came back to Umlingla to Hanle again, back stayed there, and next day we planned from Hanle to Leh back. So we reached Leh. The kilometer was 234 kilometers. We reached Leh in the evening around 5 o'clock, and it was very planned journey trip. And we found the roads were very good from Hanle to Leh, and we enjoyed riding today also. So I'm very thankful to my whole team, my Royal RaiDa team, and this is what is my experience of my fifth ride in Leh. Thank you so much. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನುಬ್ರಾ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ದಿಷ್ಕಿತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವಾಗ ನುಬ್ರಾ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಂಡರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ ರೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯಾಮಲ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಮಲ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಂದು ಹಂಡರ್ ಬಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮಲ್ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಯಾಮಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾರು ಹೇಳಿದಿರ್ಬೇಕು? ಕ್ಯಾಮಲ್ ಮೇಲೆನೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಮಲ್ ಹಂಗೆ ಜಂಪು. ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡೆಸರ್ಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಅಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಹಂಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಮಲ್. ಡಬಲ್ ಹಂಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಮಲ್. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಡ್ ಆನ್ ಅ ಡಬಲ್ ಹಂಪ್ ಕ್ಯಾಮಲ್. ಓಕೆ, ಹಂಡರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಂಡರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಗಲ್ಲಿ ರೋಡಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಂಡರ್ಗೆ ಹೋಗಿ 2 ರೋಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮೇನ್ ನುಬ್ರಾ ರೋಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ರೋಡ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೋಡಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Because I am sitting backside, the bike is not shaking and very good driver also. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಒದ್ದೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೂ ಸುಸ್ತಾಯಿತು. ಒಂಥರ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಮರಳು.
ಸರ್ ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಒಂದೇ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಅಳ್ಳಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೈಡ್ பண்ண பாத்தீங்க. ஒன் அண்ட் ஒன்லி சூப்பரான நல்ல ரிப்போர்ட் இருந்தது. சூப்பர் ரைடு. ஹர்ஷா பின்னாடி உட்கார்ந்தோன்னா வண்டி ஆடவே இல்லை, செட்டில் அழகா வந்தது. Hi friends, we are in Hunder. This place is also called as sand dunes. These are part of district. The sand dunes is formed, I hope, from a Shyok river. You can see this side is a Shyok river which flows towards my left, and towards my right is another beautiful hill. We also call this as a Nubra, part of Nubra Valley. So the most important attractive place in Ladakh, I should say, and this place is famous for camel rides. Camels, the two hump camels, which we are going to experience shortly. All our Royal RaiDa friends going to take a ride on a two hump camels. Wow, it is a superb dance from a foreigner on the music of Ladakh and wearing Ladakhi costumes. ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ಬಿಡೋಣ. Yes guys, some performance from Royal RaiDas. It is a must for this evening. Camels, you can see two arm camels. This is the most important activity which you can expect when you come to Hunder, when you come to district or Leh Ladakh. You can see here Harsha is talking to camels. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈಡ್ ಹೋಗಿ 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 ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಣ್ಣು ಜೋರಾಗಿ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ರೈಡ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಸರಿ ರೈಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದ್ದೀರಾ? Landscape of Hunder. Beautiful, amazing place. People go to out of India to enjoy these kind of places, but in India we have such a beautiful place. See, in this altitude we have a desert. People can enjoy and camel ride, see the landscape, mountains, the color. Beautiful. You're from? Germany. Right. So in my last trip I missed it, and this time we have Chandru and Mohan Kumar for the first time in Leh. Double hump Bactrian Camel. See in front of me Ashwath and leading with Chandru, and on the back Mohan.
ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಮಲ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಎತ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಎರಡು. ಅದು ಬ್ಯಾಗು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬಿಡಿಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಎರಡು ಎತ್ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಎತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. So after a camel ride, we are walking towards our motorcycles. So it's almost 6 now. So we finished the camel ride and then we are riding back to the Sonam guest house. So today we are going to stay in a place called Dishkit. It's one of the town in Ladakh. So we are right now in Hunder. Guys, so our trip started with Kungla. Earlier it was the world's highest motorable road, but now it's Umlingla. So we earlier visited Kungla. So this time we included Umlingla also in it because we don't want to miss that. And first we covered Kungla on the day one. Then we went to Nubra, and Nubra is famous for the sand dunes, bacterian, double hump camel, and the Lord Buddha, Maitreya Buddha. So the second day we enjoyed in that area, and third day we have been to Siachen. Siachen, if you know it, that's the world's highest battleground, and it's strategically very important place between Siachen and POK, and it's like enemies are watching us from that, and our soldiers are really brave, and we have to salute them, and they are saving from there. They are guarding us from such a high altitude, and the temperature is always at a minus, and that to minus 30 to minus 70 it goes, and they give their lives there every minute to us. So that base camp we have been there, and we had a good time in interacting with few soldiers. Beautiful. It's like tears came out from the eyes, sorry. So after completing the Siachen, that next day we started towards Pangong. That we didn't expect that kind of an off-road, but it was a wonderful, complete off-road with a struggle, and we reached it a bit early, and a few of our team members reached it at 11:30 at the night. Hot climate, they drove the bike, and 11:30 plus we reached in Pangong. And Pangong, the oxygen levels are very less,
I felt like very uncomfortable to sleep in Pangong. Still, night 2 o'clock, woke up and came out to see the stars. And it was an amazing experience. Even the galaxy in an open eye, you can see. Beautiful. And we tried to capture something in our DSLRs, Canon DSLR. And Canon is famous for capturing which is not possible by anyone else. So we used Canon to capture that. It was a wonderful day. And next day it's Pangong Lake. It's beautiful. A complete blue water. And we drove towards Hanley. Hanley we have the sky observatory, but publics are not allowed to. It is only for ISRO. So we watched from a long outside. But in Hanley also we watched the night sky and stargazing. It's wonderful. I mean, in our normal cities, we cannot enjoy that. And it's a really wonderful one. And our purpose of the trip to reach Umlingla started on the next day, and it was an amazing drive, Fotila top. Then we got down and we reached Umlingla. That moment, at whatever that tiredness, everything is gone, and everyone enjoyed it. But off the record, after returning back, we felt all down because of that climate and low oxygen saturation level. But it was a wonderful trip. We enjoyed it. So after Umlingla, again we back to Hanley. So total in Hanley we stayed 2 nights. Then the last day from Hanley to Leh, which was around 250 kilometers, and it was a wonderful ride. The road, really, we have to appreciate the BRO and Himalayan. So they did a wonderful job. Like, it's like one of the people in Ladakh, they said it's like a butter. So, wonderful road. Finally, we completed our trip and we reached back Leh town. So, this is about our overall Leh ride. So, you can watch all of us in Royal RaiDa YouTube channel and subscribe to our channel to get to know more about Leh and even about all of our other trips. So, enjoy. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈತ್ರೇಯಿ ಬುದ್ಧ. ಮೈತ್ರೇಯಿ ಬುದ್ಧ ಬಂದು ನಮ್ಮದು ಇದು 3rd ವಿಸಿಟ್ಟು. 2 ಸರಿ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಸಿಟೆಡ್. ಈ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಬುದ್ಧ ಬಂದು ಈ ನುಬ್ರಾ ವ್ಯಾಲಿಲೇ ಇದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಸೋನಮ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಬುದ್ಧ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು 4-5 ಪೀಪಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೌಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬುದ್ಧ. ಮೈತ್ರೇಯಿ ಬುದ್ಧ ಬಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾವು ಲೇ ಲಡಾಖಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಬುದ್ಧ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಬುದ್ಧ ಹತ್ರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತೊಗೊಳೋದು ಹೌ ನೈಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೂಪರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಬುದ್ಧ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಸೂಪರ್ ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಅಮೇಝಿಂಗು. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮೋಹನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿಲು ಚುರು 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 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಗುರು. ಮೈತ್ರೇಯಿ ಬುದ್ಧದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ.
ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ದೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಿಮಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಹಂಗೋಗ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಈ ರೋಡಿಂದನೇ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೂ ಮೈತ್ರೇಯ ಬುದ್ಧ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೊಸದು ಮಾಡಿರೋದು ಇವಾಗ. ನಾವು 2 ಸರಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈತ್ರೇಯ ಬುದ್ಧ. ನಾವು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು VIP ರೋಡ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಮೈತ್ರೇಯ ಬುದ್ಧ. This is Dishkit monastery. I'll take a 360-degree view of this place. Hi, Mon. Hi, morning. Good morning, Mon. Maitreya Buddha. So, is this our day? Yeah, please. Buddha, Maitreya Buddha. So, is this our day 3 of Leh Ladakh trip? So we are starting with Maitreya Buddha, and the next we are heading to Siachen, and this is one of the holiest place in this region, Nubra, and whatever you prayed over here, and your wish will be fulfilled. ಟೂ 2017 ಬಂದಾಗ ಏನಂತಿದ್ರು ನೀವು? ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅವಾಗ? ನೀವ್ ಏನು ಇಲ್ದೇ ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅವಾಗ ವಿ ಕಮ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಲೌಸ್.
I think Pangong also will be the same, I think, but there's no snowfall itself. It is in full wind. Full wind it is. Hi friends, myself Mohan Kumar, team member of Royal RaiDa. ಇದು ಲದಾಖಿಗೆ ಬರೋದು ನನ್ನ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು. ಫೈನಲಿ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಕೇಮ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲದಾಖ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಲದಾಖಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 years ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ರಾಯಲ್ ರೈಡಾ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗೋವಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2-3 ರೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಲದಾಖು ನನಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಲದಾಖ್. ಸೊ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಕೇಮ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಈ ಲದಾಖ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲೇ ಇರೋವಂತಹ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರೀಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗಗಳು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ದುಂಗ್ಲಾ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ ಲೇಕ್, ಸಿಯಾಚಿನ್ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಉಮ್ರಿಂಗ್ಲಾ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾದಂತಹ ಜಾಗ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೂರದಲ್ಲಿರೋದು ಹೋಗಬೇಕು, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಈ ಲೇ ಲದಾಖ್ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಸಂತೋಷವಾದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏಕೆಂದರೆ ರೋಡ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಕಡ್ದಾದಂತಹ ರೋಡ್ಸು. ಏರ್ಪಿನ್ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾತಾಳ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಥರ ಭಯನೂ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಖುಷಿನೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಲೈಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಓಡಾಟ, ಅದು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಈ 8 ದಿನ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲೈಫಿಗೆ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ಉಮ್ಲಿಂಗ್ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 19,024 feet ಅಬೌವ್ ಸೀ ಲೆವೆಲ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಾಯಿತು, ಲೈಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಊಟ ಟೈಮ್ಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾವು ರೈಡಿಂಗಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು 20 kilometers ಅಥವಾ 30 kilometers per hour ನಾವು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒಂದು 60% ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬರೀ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಬರೀ ಮಣ್ಣು, ಅದೆಲ್ಲ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಾರ್ ರೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಕೂಡ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ BRO ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ರೋಡ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೂ ಗುಡ್. ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿರೋವಂಥವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೋಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹ್ಯಾನ್ಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಲೇಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 240 kilometers ರೈಡ್. ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ತಾರ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೋಡ್. ಒಂದು ಸೈಡು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಬೆಟ್ಟ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ನೋ ತುಂಬಿರೋ ಅಂಥ ಬೆಟ್ಟ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ದೇಶ ಈ ದೇಶ ಅದು ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಲದಾಖ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್
that is Royal RaiDa in YouTube, and also please subscribe. Thank you. Hello everyone, Namaskara. We are started from Nubra Valley. The stay was amazing and wonderful. Heading to Siachen base camp. It is an Indian Army base camp located in the Nubra Valley of Ladakh. To and fro we are expected 150 kilometers, and today we are going to stay in Panamic village. See, Siachen is one of the military operation in this region. Tourism recently allowed in the region, even though civilians are not permitted to go all the way inside the army base. Super Guru. We have to salute Indian Army. We spent wonderful time in Nubra Valley and excited to see Siachen base camp and OP Baba temple. We will fill the petrol of all our bikes in Kalsar. Let me tell you about how to go to Siachen base camp and the route that you will need to follow whenever you visit Leh Ladakh. It's ideally from the Leh city, but we are started from Nubra Valley as everyone suggests. You will first have to reach any of the Nubra town from the Leh and stay there for a night. On the day 2 you will make a day trip to Siachen base camp and return back to Nubra Valley and stay there. We are also started from the Nubra Valley. The journey can take, we are just thinking between 6 to 8 hours returning to Panamic village depending on our speed. So keeping in mind we have to manage the time as well as the time break what we have going to take. Without the fuel, petrol cannot ride, and we all have a limited capacity fuel tank in our bikes. We are using Himalayan bikes for this ride. The mileage of the vehicles also decreases in harsh terrain like Ladakh, where hills are not the only thing that results in the low fuel efficiency, but rough or non-existent roads, required oxygen, just guessing. Most of the time the riding in low gears, hence overall the bike mileage reduces. So petrol is very important part here for us. So also planning to carry spare petrol with a based on the distance we will be riding. In case we may run out of fuel on any of these roads, we can also try villages on the routes where we may find the black petrol sold by the villagers. Of course, highly likely with the quality we have to compromise, which can be handy in such cases. One thing I want to highlight here, there is no special permit needed to visit the base camp. Your inner liner permits procedure of visiting Nubra Valley will stand valid for a trip to the base camp as well. One thing to note here is that you still cannot visit the actual army base camp. Tourists are allowed only to the OP Baba temple, which is located at about 2 to 3 kilometers from the army base camp. As we heard from one of the soldier, you cannot go any further than that road. This is restricted area, and we have to follow the soldiers whatever this. As soon as they fill the petrol, we'll start to Siachen base camp. ಬನ್ರಪ್ಪ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೈಯೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ದಗ ಅಂತ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೈ ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಎದ್ದಾಗಿಂದ. ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೀಟ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಡ್. Slowly we are adjusting to the weather. Hope for the best.
we have started only 6 members. Our dear friend Lokesh did not join. He has some important work to be completed. So we only 6 of them. We traveled from Nubra to Siachen now. So Lokesh will join in Panamic. He will reach before us and will stay back there and will wait for us. And we'll all go to Panamic Hot Springs after reaching Panamic village with Lokesh. Wow, I like this terrain. We have full of time. Currently we are expecting 6 to 7 hours since morning we are riding, and I feel we are going to reach in the evening only, because at the same time we have planned the Panamic hot spring in one of the beautiful place we supposed to visit. Time management is one of the major part in such trips, everyone knows. One of the nice post I really liked it, check your nerves on my curves. Wow, what a wording. Eco Buddha, and we just explore how is Eco Buddha is recently opened here and looking very beautiful. ಏನಪ್ಪ ಚಂದ್ರ ಆಯ್ತು ರೈಡು? ಸೂಪರ್ ರೈಡಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಮಜಾ ಬಂತು. ಮುಗಂಬೇಕು ಮಜಾ ಬಂತು. ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಕಿ ಮುಗಂಬೇಕು, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. And we just explore how is Eco Buddha is recently opened here and looking very beautiful. We'll just go there, explore, have some photo session, and we'll again pass through Panamic and we'll reach Siachen base camp. Let's explore Eco Buddha. Taken the blessing from Buddha Eco Park in the Nubra region near Somuru village. As they mentioned in the park inaugurated message, that here also highlighted the commitment of the new UT. Recently it's been renamed as Leh Ladakh UT. UT, it's like union territory in developing the basic necessities including road, electricity, drinking water, telecommunication, health facilities, etc. They are improving day by day. What they say, I can also say when we come 2019, there are many places they don't have road, electricity, especially in the Nubra where we stay in the night there was no electricity, and many places there was completely off road, there was no road. I really appreciate Leh Ladakh, such a wonderful road and amenities which they are going to provide us. I really thankful to them. So we are heading towards to Siachen. Let me continue what Siachen is. So first of all, let me begin with some information on what exactly Siachen is. The Siachen Glacier is located in the east range in the Himalayas, just northeast of the point where the line of control between India and Pakistan ends. Superb. Sia in the Balti language refers to a rose family plant widely in this region.
So I can see many roses here. The name Siachen refers to the land with a plenty of roses. That's why I can see when I'm passing so many villages in front of many villages, they having a plants of roses and which various colors, and some places I see very big bloomed roses. Siachen is the second longest in the world non-polar areas. The entire Siachen glacier with all major passes, I can say, is currently under the administration of India since 1984. We'll see a beautiful signboards by Himangs. It's mentioned in the signboard, "Darling, I like you, but not so fast." Super Ola, what a wordings. So most importantly, however, at an altitude of 18,875 feet, it's now the world's highest battleground is a Siachen. So I really blessed to visit such a place. It is an active battle zone where India and Pakistan forces remain engaged in a conflict all 12 months. More soldiers have died at Siachen from the harsh weather conditions in this region. So Siachen for us, it is not an adventurous place, not a tourist spot or a not where tourists are allowed. It's just a place where you go just for a challenge or explore more Siachen, where you can run great risk. I see some place, it's mentioned over speed is a knife that cut a life. ಎಂತ ಮಾರಾಯ, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದೆಮ್. We stopped in a wet canteen. We had something like chenna. We have only had chenna. It's a plain chenna. We put few of the salt and pepper. It's really nice. We had enough water because here it's a dehydration issue. We should have plenty of water. I once again thank Indian soldiers who have saved our hunger as well as the water which they given, the love. I really liked it. Bolo Bharat Mata ki Jai. We have reached the Siachen base camp. There is a entry point. Our guys are standing there. There is no drone zone also. Super right. Elappa idira gelere. Guys are waiting for us. I think we have to enter our bike numbers as well as our names here, I believe. Always our captain in front, he used to help us in all these entries before reaching us. So we have to do our entry and we have to mention finally reaching the base camp, feeling wonderful. Maybe 1.5 kilometers from inside the Siachen till the base camp, it is full of revered as well as kind of off-roading. We almost reach. I can see there is some kind of military canteen. We have to stop there and move towards the temple as well as the war memorial. Park ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗು.
Siachen base camp people and soldiers, they are very helpful. The wonderful the ginger tea had in a base camp and visited the war memorial. Wonderful. And the Gopi Baba temple, my God, such an I can see there are wonderful bridges across this region. Why I wanted to highlight here, because earlier such kind of bridges was not there. We used to cross the water. The water used to 2 feet 3 kilometers, 2 to 3 feet. We used to cross the water to cross the Shayok river. So later on, the day by day, the Leh Ladakh tourism has improved. The many places they have come with their bridges. Many places I see there is no concrete bridges. The steel bridges are more, and it's take lot of time. I really appreciate UP of Leh Ladakh to come with such an initiative. With the journey of Siachen, the highest battlefield in the world, the Leh Ladakh feature most of the world highest motorable pass with the spectacular BC of snow-capped mountains. Wow, wonderful. ಒಂಥರ ಮೈ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಐ ರಿಯಲಿ ಅಡ್ಮೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ರಾಕೆಟ್. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ದ ಪ್ಯಾನಮಿಕ್. ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ. ಗೇಟ್ ತೆಗೀರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಥ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲಾಗಿ ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಗೇಟ್ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶ್ವಥ್. ನೋಡಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. Let's go inside. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಆಯ್ತನಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರು ಅಂತ. ನಾನು ರಾಯಲ್ ರೈಡಾ ಟೀಮ್ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್. ಸೊ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೋ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು 2 years ಆಯಿತು ರಾಯಲ್ ರೈಡರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೋವಾ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಳುಬ್ರು. ರಾಯಲ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಒಂದು 4 years ಮತ್ತು 5 yearsಯಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಲದಾಖ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಿಂಗಿದೆ ಹಂಗಿದೆ ಹಂಗಿದೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಅಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಜಸ್ಟು ಆದರೆ ಒಂದು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ, ಖುಷಿ ಅಂತೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಸರಿ ಲದಾಖ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೊ ಒಂದು ರೈಡರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಟೈಮ್ ಬರಲಿ, ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರು. ಸರಿ ಸರ್ ಆಯಿತು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾವಾಗ ಅಂದರು. ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಟ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂದರು. ಸರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಯಿತು, 100% ಲದಾಖ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೊಂದು ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸರಿ ಆಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಮೇಲೆ ಸರಿ ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಪ್ರಿಕಾಕ್ಷನ್ ಅದು ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಅಶ್ವಥ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಯಲ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮೇಯ್ನು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಬಿಡಿ ಸರ್ ಏನಂತ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಸರ್ ನೀವು ಅಂತ ನಾನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಆದರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸರಿ
ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಮುಗೀತು. ಫೈನಲಿ ಲೇ ಲದಾಖ್ ಬಂದ್ವಿ. ಸರಿ, ಲೇ ಲದಾಖ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದು ರಾತ್ರಿನೇ ಹಿಮಾಲಯ ಬೈಕ್ಸು ರೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು, ಸಾರಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದರು, ಎಲ್ಲರೂ ರಾತ್ರಿನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಓಡಿಸಿದ್ವಿ. ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಸೂಪರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೊರಡೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ವಿ, ರೆಡಿ ಆದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ. ಆ ಜೋಶು, ಇದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳಿದಿದ್ದೇ ಒಂದು ಚಳಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ ಚಳಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಚಳಿ ರಿಯಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸರಿ, ನಾನೇನು ಬಿಡಪ್ಪ ಈ ಚಳಿ ಮಾಮೂಲಿ ಚಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಥರ್ಮಲ್ ವೇರು ಅದು ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈವನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. 7:30, 8 o'clock ರೆಡಿ ಆದ್ವಿ. ಹೊರಟ್ವಿ. ಓಡ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟ, ಈ ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡು. ಅದನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮಜಾ ರೀ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ರೀ. ಒಂದ್ಸರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಲದಾಖ್ಗೆ. ನಾನು ಇವನ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ರಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ರೀ, ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ರೀ, ವೇಸ್ಟ್ ರೀ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನ್ರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಬನ್ನಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ರೈಡ್ ಹೋದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸು, ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಗ್ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಾಗು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಚಳಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಸೀನ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಬಿಸಿ 2 ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ವಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 12:30, 1 o'clock ಏನಾಗಿತ್ತು, 12:30 1 ಗಂಟೆ ಏನಾಗಿತ್ತು. ಸರಿ, ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಸಿಕ್ತು, ಕುಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸರಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆರೆತ ಶುರುವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಇವ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದವರು ಆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಅದೇನೋ ಹೋದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದ್ರಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಇದೇ ರೀ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ಇರೋದು, ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸು ಇದೆ. ಅದು ತಿನ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹೊರಟ್ವಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೊಂಬಾಡ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಆರಾಮಾಗಿ ಮುಗೀತು. ಸ್ಟೇ ಆದ್ವಿ, ರೂಮಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೊರಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೊರಟ್ವಿ ಆರಾಮಾಗಿ. ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ರೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್, ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ ಇವಾಗ ಸಾಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 70 kilometers ಏನೋ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಪಂಚರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇವನ್ನು ಪಂಚರ್ ಆದಾಗ 1:15 12:45 ಸಾರಿ 12:45ಗೆ ಗಾಡಿ ಪಂಚರ್ ಆಯಿತು. ಸರಿ, ಪಂಚರ್ ಆದ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಪಂಚರ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಸರಿ, ಮುಂದೆ ಹೋದವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು 7 ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಸರ್, ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮೋಹನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸರಿ, ಪಾಪ ಅವರು ಹೋದರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾವುದೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸು. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಸರಿ, ಆಯಿತು, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಸರ್, ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸರಿ, ಅವ್ರು ಹೋದರು. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಹೋಗಿ. ನಮ್ಮ ಇವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಶ್ವಿತ್ ಮತ್ತು ರಣಬೀರು, ಹರ್ಷ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಇದು ಯಾಕೋ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಾವಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಈ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರೋದೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್ ಅಂದರು.
ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು 3:30ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಹೊರಟ್ವಿ. ಗಾಡಿನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ನೋಡೋರು ಯಾರು, ಗೋವಿಂದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಣಬೀರ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ರಣಬೀರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ಸ್ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ರೀ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗದಂಥ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು. ಸರಿ, ನಾನು ಅವ್ರು ರಣಬೀರ್ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ಭುತ ರೀ, ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಆ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳು. ಸರಿ, ರಣಬೀರು ನಾನು ಡಬಲ್ಸು, ನಾನಿರೋದೇ ಮೊದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ವಿ, ಗಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ನೀರಲ್ಲಿ. ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಏನಾಯಿತು, ಸರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನೀವು ನಾನು ಇಳಿತೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ನಾನು ಇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲಿಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಚಿಲ ಏನ್ರಿ ಯಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಏರ್ಬಿಡ್ತ್ರಿ ಚಳಿ ಫುಲ್ಲು ತಲೆಗೆ, ಹಂಗೆ ಕಾಲಿಂದ ಹಿಡ್ದು. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಆದರೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಶೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಶೂಸ್ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ದೂರ ನಡೆದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮಂಡಿಗಾಲವರೆಗೂ ನೀರಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸೊಂಟದವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ನೀರು ಅಂದರು. ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಹಂಗೇ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೋಹನ್ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೋ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಗಾಡಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು 3 ಜನ ಹೊರಟರು. ಸೊ ಸುಮಾರು ಒಂದು 6:30-7 ಗಂಟೆ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 8 ಗಂಟೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹರ್ಷ ಅವರು ಇಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಪಾಪ ಆ ಹೋಟ್ಲವ್ರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲೇ ಜನ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಆ ಗಾಡಿನ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8-8:30 ಏನೋ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು, ಮೋಹನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಲೈನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನೆಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅವನ್ನ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದರು. ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಪ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಏನು ಪಂಚರ್ ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಂಗಾಗ್ ಬಂದು ಇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಂಗಾಗ್ ಬಂದು ಇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೈಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಇನ್ನೇನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆದರೆ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಮಾಡಿದರು.